Bugün çok uzaklardan bir arkadaşımızı konuk ediyoruz. Kendisi Hindistan'dan, Delhi'den bizlere sesleniyor arkadaşlar. Amit Kumar. Vedik astrolojisi üzerine eğitim alıyor. Aynı zamanda dededen gelme böyle bir babadan çocuğa aktarımla aslında dedesinden edinmiş olduğu bilgilerle bizlere Vedik astrolojisine göre ilişkiler konulu bir seminer verecek. Diğer astroloji, karma astroloji hocamız Begüm hocamız da burada. Evet. Bu arada onun da eğitimi 2. ayını doldurdu. Yeni eğitimi Haziran'da yok. Eylül ayında başlıyor. Onun da reklamını yapmış oluyor. Dolaşmıyorlar mı? Herkes karma astroloji eğitimi. Ben sözü şimdi Nurhayat Hanım'a veriyorum. 4-5 tane soru hazırladım önceden. Yani herkesin Vedik astrolojiyle ilgili, yani Vedik astrolojik ilişkilerle ilgili ne istediğimizi söyleyeyim diye. Sonraki soruları, yani konuyu anlattıktan sonraki soruları da sizlerden ararız. Soru cevap devam edebiliriz. İlk olarak sormak istedim. Yani Vedik astroloji ilişkimizi ve evliliğimizi geliştirmemizi neler önerebiliyor diye sormak istedim. Ben sıfırdan başlayarak bir soru ekleyebilir miyim? Yani Vedik astroloji nedir? Vedik astroloji nedir? Yani bilmeyenler olabilir. Yani onu şimdi Amit'le bu ikinci seminerimiz. Önceki seminerimiz YouTube'da çok özet olarak vardı. O yüzden o konuya girmedim ama sorabilirim. Actually, this Hind astrology, that Indian astrology is known as Vedic astrology, because in Vedas, Vedas are the basically literatures, and in Vedas, astrology is known as, which show you path. It is like an eye of God. So this is that's why because of the Indian culture, we know it's Vedic astrology. The main difference in Indian and Western astrology is they follow different systems. Western astrology follow tropical system. Indian astrology follow sidereal system. Due to this, there is a difference between 23 degrees, or this difference is increasing per year by seconds. Vedic is Indian astrology is ancient, and the Western is newer, and we do not use Uranian, Pluto, Neptune in Indian astrology, but Western astrology use this period. We follow moon and ascendant, while Western astrology is based on sun sign and ascendant. Today's topic is about marriage. So in marriage, moon and nakshatra is a group of stars, is very important. I think the Indian horoscope matching of couple is totally dependent on moon and nakshatra concept. Okay. Moon sign and nakshatra. Okay. İkisindeki fark buydu. Ve bugün bahsedeceğimiz konu tabii ki Vedik astrolojisi zaten biliyorsunuz büyük bir umman. Bugün bahsedeceğimiz ilişkilerle ilgili kısmı, yani gezegenler ilişkilerinize nasıl etkiliyor, haritada neler görebiliyor, bunları anlatacak bize. Evet. İlk olarak ben sormak istiyorum Amit'e. Vedik astrolojiyi nasıl kullanabiliriz? Yani ilişkilerimiz ve evliliğimizi ve bu tür konuları geliştirmek için Vedik astroloji hangi sorularımıza cevap veriyor? Like firstly, basically when we see the relationship, for example, for two-person couples for marriage, they show a chart. So firstly, we individually read them, then we match them using moon sign and sun sign ascendant, and there are 8 points. Using those points, we make some outcome out of this. There are certain 8 points which have certain number. The total is 36 points. Basically, individually, if we read a person chart, we can tell the little bit give idea about the profession of spouse, and from which direction the spouse will come, and how will be their harmony between two together, and there are what kind of their social status after marriage, how can the social image come out after marriage. So these 8 points shows this thing, and there is also a very important point which gets maximum marks, and which show about health or death.
You know, yeah, this chart is about the first house is so about the personality, the person itself, whose horoscope it is, and this is tell about the personality of person. The fifth house you highlighted, it is used for a child and also for a relationship and love. Seventh house is tell about your spouse, how is physically look like and which direction it's come from. And the 12th house is related to the relationship between partners, especially for pet pleasures. And second house and eighth house is very important in respect of the age and family of spouse, or the family of native, matlab, I mean person family, and the spouse family. That Okay. eighth shows the spouse family, and second shows the person family, and fourth is related to the happiness house, Okay. vehicle, Okay. comfort of family. Aslında evlerle ilgili önceki seminerimizdeki şeyi ben şöyle bir koymuştum. Yani Hint astrolojisinde evlerin anlamlarını. Bizim şu an odaklanacağımız, yani ilişki astrolojisi için odaklanacağımız 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 olacak. Okay, şimdi biraz da gezegenlerle ilgili bahsedecek. Yeah, Amit. So as you see that in the important planet here for a marriage and for love relation, Venus is main significator for marriage in main male chart, and Jupiter for female chart. So these are the two important planets, and they are also benefic planet. The third important is moon planet, because moon represent mind. So what kind of thought, what kind of mental match between them, it can be seen by moon. Okay. Mercury is important because it is in a lot of communication. So whenever there is arranged marriage or love marriage, communication is the first thing. Some love life connection. When there is a connection of 5th house, 7th house, and 9th house, there will be a love marriage. And sometimes that 5th house is related to the previous birth, as we believe in Avtara. So some people get love from previous life, and we can see those things using 5th house, 7th house, and 9th house. So it is not a all rule, it's just a some rule, you can say that. Not all. And whenever there is a marriage in a different community, or we can say in different religion, there will be a concept of Rahu Ketu. We can see that Rahu Ketu in 1-7 axis, or some relation making to 1-7 axis or 5-11 axis, which show a marriage to the other community, or marriage from different. Haritamızda ilişkilerimize kötü etkiler varsa bunu değiştirmek için Vedik bize ne yapıyor diye merak ettim, ben sordum. Actually, first of all, those bad combination in which show that marriage will affect, it's depend on the timing of those combination. Basically in Vedic there is the timing of planet, that the period of planet is very important. For example, if Saturn affecting a planet if Saturn affecting a marriage, and if the time period of Saturn is will not come, then there will be no effect on marriage. If suppose we will make this clear with example when we go to the example. So if it affects marriage, there are some sort of remedies, and it's depend upon chart to chart of person, horoscope of horoscope. Şimdi aslında genel olarak sorusu olan varsa şimdi soralım. Sonra da birkaç tane örnek harita üzerinden kendisine gelen danışanlara neler söylemiş onları inceleyecek. Ama arada başta sormak istediğiniz bir şey varsa şimdi de soru alabiliriz. Şey sormak istiyorum. Şimdi bakarken diyelim hayatımızda birisi var. Bu kişiyle evlilik olup olmayacağını söylüyor mu? Yoksa sadece ilişki anlamında mı
iyi olup olmayacağımızı söylüyor. No, if you are in a mood to do marriage, then surely there will be a remedy and surely there will be a marriage. But basically, in a love relationship, what happens that person, because love is like blind, so starting they say that we will marry, we will do this, but actually it's not happen. But if you are really mature enough and you decided to make a partner, then we will do matching of both horoscope, and we will tell that what outcome we have get, and in what time you will be problem if you get married. Is there marriage is good for you, is okay for you, or average for you? So we will definitely tell this. But that person should be very strong by their will, because there are different things here. Love relationship is different, and love with marriage is different. To see love relation, we check transit, and using those transit, we can say that your relationship is not going well right now. But when it's come to marriage, marriage has to be take place in auspicious time period and with the matching of both horoscope of couple. So the matching of time period is very important, because if you did marriage in a bad transit, it will definitely affect. So if we choose good transit, like we choose fixed ascendant, so it will be surely it not easy to, separate from each other. Yeah, So thank you. if you are very serious, then use this fixed ascendant for marriage. If you don't not so much serious, then use movable ascendant. So if you choose movable ascendant, it's like that partner will move away. When we show them example, then we will make it very clear. Burada örnek bir tablo açtım. Yanıma da hem kendime hem de astrolojiyle alakası olmayanlara kopya koydum. Yanında gezegenler, burçlar, burçların yanında yöneticileri, yani Mars, Venüs, Merkür gibi. MO olanlar Ay, onu yapayım. Üstte de gezegenler ikiye ayrılıyor aslında astrolojide. Malefik ve benefik. Yani benefikler faydalı. Malefik aslında kötücül diye de, iyicil diye de söylenebiliyor, ama ben zorlayıcı demeyi tercih ettim. Biraz kötü kalan bir kelime olduğu için. This is a chart of newly married couples, and this person is going through the period of Saturn, and I will show you how Saturn is affecting the marriage house. Look at the Saturn. Saturn is at ascendant, where 9 is written. 9 means Sagittarius, and this Saturn is aspecting directly, we can say 180-degree angle to the Gemini, which is 7th house and house of spouse. Okay. Then, and looking at the 7th house, which affecting the spouse house. And if you see the Mars is in 4th house. It has an aspect which goes 4th. So it's view at again spouse house. So two separated planet, two malefic planet looking at the marriage house is definitely going to give some trouble, Okay. Okay, this is one. And second thing, the seventh lord is Gemini, where written is 3. If you see, the Mercury is in 10th house and Mars is looking at directly, and Saturn has an aspect of the 10th in Vedic. So Mars and Saturn again looking at the lord of 7th house. And see the Venus. Venus is at the Rahu Ketu axis. And Jupiter, if you look at, it's gone to the 6th house. And in Vedic, 6th house is a house of fighting, court cases, and this. It's a bad house. This chart is done, and just tell them this is because of the privacy, we do not share much more details. Şimdi ikinci bir örneğimiz var. Buradaki sorumuz da yukarıda, neden çocuk yok? So here the 5th house is for childbirth. We look children from 5th house, and we make some other chart also, but we will check these things only by this chart.
So if you see that fifth house is Cancer, that is 4, and the Lord of Cancer is went to the ninth house. In ninth house, Moon is sitting in debilitated sign. Moon in Scorpio is not a good position for Moon. It is a debilitated sign. The Saturn, from Saturn, if you count 3, it's also aspect on Moon. So Moon is double afflicted. If you see that fifth house, it is in fifth house Mercury and Ketu, which means the Mercury is within Rahu Ketu axis. So the fifth house is afflicted also. Okay, we have done this with this chart, but one thing I just see it and I want to share them. If you look at the seventh house and fifth house, the seventh house is Lord is Virgo, where number 6 is written, and the fifth house getting Mercury. So it is one example of love marriage combination or marriage by choice. Look at seventh house. Seventh, yeah. 6 is Virgo. Yeah. And Virgo Lord is Mercury. Huh. And Mercury is gone to the fifth house. So it is making a combination of fifth house and seventh house. Because of the maleficness in these houses, and there are some deep concept which which give like a curse like thing, but we can't discuss here because those concepts are very deep. We have to see so many chart here. Okay. If you listen me properly, then now everyone can solve this chart also. If you see that 1/7 is Rahu Ketu axis, and Venus is also afflicted by Rahu Ketu, and you see that those combination here. Daha önceden şeyden öğrendiğim bir detayı daha söyleyeyim isterseniz. Yanda bir küçük harita var, küçük chart daha var. Onun ne olduğunu merak ederseniz diye söyleyeyim. Kendine gelen danışanlar bir soru sorduğu zaman bu ana doğum haritasının içinde başka bir hesaplamalar yapıyormuş. Elle bir ikinci harita atıyor ve o sorusuna cevap veriyor. Atıyorum bu işle ilgili olabilir, evlilikle ilgili olabilir ya da bazı konularla ilgili olduğunda kendi hesaplamalarıyla çıkardığı ikinci bir harita. Yani bu haritaya zoom in yapıyor gibi bir şey diyebilirim. Şimdi bu sunumu burada sonlandırayım. Sorusu olanlar açıp sorabilirler. Ben sorayım o zaman yine. Şimdi mesela o çocukları olmayan aşk evliliği vardı ya. Onların çözüm ne? Peki boşanmak mı yoksa nedir yani? Onlar için bir çözüm var mı? Ya da astroloji bununla ilgili bir çözüm buluyor mu? So in child one question, what we do that there are some horoscope is like that they are permanently no remedy because of the curse, but there are some remedy too. It's happen, it's work. There is some rituals. Basically in India there is rituals, fasting, prayer, like this work. And in some cases where there is a medical problem, then there is a medical consultation is also. Some people do not get a child very first after a marriage of couple of years, but after couple of years he got child because the time period will change. Some blessing will come, some remedy will work. So it is also depend on the karma, and karma we can see by 10th. But where there is a curse-like situation, then I think astrology will not help. Then medical science may help, or we can using both combinations. Teşekkür ederim. Thank you Amit. Memnun oldum. Biz Hintçe öğrenemeyeceğiz ama Amit'in Türkçe öğreneceğiz. Soru var mı değerli dostlar? Yani soru sorabilirsiniz. Böyle özellikle benim aklıma ilk gelen ne oldu? Belki birçoğunuzun aklına gelmiş olabilir ama. Begüm Hocam sizin sorunuz var mı? Yani mesela Hint astrolojisiyle ilgili belki bizim gözümüzden kaçan. Bir düşüneyim. Yani aklıma gelmedi şimdi birden. Ama gezegenlerin şeyleri hep aynı sanırım. Satürn ve Mars zorluyorlar sürekli.
Evet öyle. Mesela biz Batı astrolojisinde Uranüs transitinde evlenen bir insanın %99 boşanacağını söylüyoruz. Uranüs transiti şöyle 7. evinde transitteyken o evlilik boşanmayla sonuçlanır diyoruz. Ama Hint astrolojisi Uranüs ve Plüton, Neptün'ü zaten gezegen olarak kabul etmiyor. Yani aramızda böyle bir temel fark var aslında. Evet. Bir soru var Nurhayat Hanım. Aşağıda görebilirsiniz sanırım. Bir saniye. Potasyum Ben en okuyayım farklı istiyorsun. sanki daha detay mı veriyor? Batı astrolojisinden en büyük farkı aslında bildiğiniz burçların, yani biz şu an güneş burçlarımızı biliyoruz. Batı astrolojisi öncelikle yükselen burcunuzu kale alıyor ve sizin bildiğiniz burçların hepsi genelde bir burç geri oluyor. Yani atıyorum balıksanız Vedik'te kova çıkıyorsunuz. 23 derece, bu arada sınırdaysanız bazen önceki burcunuza da kalabilirsiniz ama genelde bir burç geride oluyorsunuz Vedik astrolojisinde. En büyük farklarından biri bu. İlk başta bir farkları açıklamaya çalışmıştık ama o sırada burada mıydınız onu bilemiyorum tabii. Cevaplayabildim mi soruyu? Doğru anladım mı bilmiyorum bu arada ama. Kaydı YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube'da da aynı zamanda canlı yayındayız. YouTube'dan daha sonra defalarca izleyebilirsiniz. Önceki videomuzda, yani önceki seminerimizde Amit'le olan, bu tam koronanın başında olan bir seminerimiz vardı. Orada Vedik astrolojisi ile Batı astrolojisi arasındaki farkı anlatmıştı. Onu da izleyebilirsiniz. 2-3 yıl bazı olumsuz olayları anlatıyor. Vedik astroloji yorumları nedir dünya genelinde? It is a part of mundane astrology where we see the horoscope of country, chart of country, natal map of country. Yeah. So every country have different ascendant. Like I think Turkey is Cancer or Gemini, maybe something like that. India have got Taurus ascendant. So according to those chart, we do this. Basically, in classical Vedic astrology, there says that whenever there is a solar eclipse, the next 6 months is not good. So eclipse is like that. 2 eclipse together within the period of 30 days or 45 days. So then this is not good. If you remember in 20s, I think in January or December, there was an eclipse in which so many planets are involved. Basically Jupiter and Saturn. Ketu is represent virus. Okay. It's like it takes another 1 hour. So I will keep it short. So maybe in another seminar. Yeah, because it's related to the world, but this pandemic will go it's almost take 1 year. 1 year according to the Vedic, because our year start from April. So hopefully April to April it will go. Otherwise, according to Indian horoscope, there are some problem in that horoscope. I do not about the Turkish horoscope, because I do not go in mundane astrology, because it related to the fame and name. So people run many famous astrologers run about before it. I believe in person to person interaction. Evet, başka sorusu olan mı? İlişkiyle ilgili sorusu olan yok mu? Ya herkesin ilişkisi çok güzel galiba. Herkes işler tıkırında. Ben sorayım o zaman. Nurhayat, ben sorayım. Hint astrolojisi Ya da geliyor mu sesi? Ses şimdi geldi. Geliyor mu Nurhayat? Birden fazla evlilik yapılabilecekse bunu görebiliyor mu Hint astrolojisi? There are certain combination, like combination of 7th and 11th. 7th house and 11th house, because 11th house is gaining, much gain. So we see like this, if a person get married and 7th and 11th have combination and there are certain number of planets, then there will be a marriage. If we can check this also from if the first marriage is broken, like there are combination of divorce.
So we check the second marriage from 3-9 axis, third house Okay. and ninth house, like this. Okay. So there are so many combination also for many marriages. Okay. Hopefully we will take one example, but we do not share such chart here. Evet. No, herkesin ilişkisi ya süper ya da çok kötü. Soramayacak kadar kötü. Evet, o zaman burada sonlandıralım. Amit'e çok teşekkür ederiz. Bu arada ilerleyen zamanlarda Amit'le eğitimler de yapacağız. Danışmanlık da alabilirsiniz potansiyelim üzerinden ilişkiyle ilgili. Her şey için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye, gule gule. Bye bye. Hoşça kal. İyi akşamlar. İyi akşamlar.